Okay, now we will come to know very important reaction. That reaction is said to be carbyl-amine reaction. This is nothing but used in a laboratory test, that is testing for primary amines. Testing for primary amines. Primary amines ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬಲ್ ಅಮೈನ್? ಕಾರ್ಬಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Then what happens? Primary aliphatic or aromatic amines. Primary aliphatic or primary aromatic amines. Primary aliphatic or aromatic amines react with chloroform. Chloroform formula is CHCl3 and alcoholic or ethanolic KOH. Alcoholic or ethanolic KOH. Then what happens? One product is formed. That product is called as carbyl amine ಅಥವಾ isocyanides ಅಂತ isocyanides, and this reaction is known as carbyl amine reaction. ಈ reaction ಏನೈತಿ? I will represent general primary amines ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. RNH2 is a primary amine. This primary amine reacts with chloroform, that is CHCl3, and there are 3 Cl, therefore it needed 3 KOH. KOH is said to be alcoholic, or you can take that ethanolic condition just to heat that reaction. Then what happens? RNC is formed. RNC is formed. ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟದು? 3 ಆಗ ಬಾಂಡ್. 3 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? 4. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಟೋಟಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅದಾವ. ಇದರದಾಗಿಂದ 2, 1, ಆಮೇಲೆ 4. ಇದಕ್ಕೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, intolerable smell. Intolerable meaning ಅದು ನಾವು ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ದಿಂದ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆರ್ intolerable smell. ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಭೋಪಾಲ್ ಟ್ರಾಜೆಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. 1984 ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್, ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನೇನು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ 3 KCl ಪ್ಲಸ್ 3 H2O. Sorry, 2 H2O. Yes, 3 H2O. The hydrogens are said to be 3 and here it is 4 and these are said to be 2. Totally 6 hydrogen atoms. In examples na itkolli. The examples better you have to take R equal to CH3 primary amine agtaithi athava C6H5 itkondiddru no problem. Aliphatic or aromatic hydrocarbons. Idu one important reaction. Next is also said to be important reaction, is said to be reaction with nitrous acid. Reaction with nitrous acid. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಬೇರೆದು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ aliphatic amines with aliphatic amines. Aliphatic amines. Aliphatic amines. I will take directly CS3 and NH2, lower pair of electrons.
Nitrous acid is said to be highly unstable. Okay, now it is prepared in situ. situ means ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಂಗೆ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ HCl. sodium nitrite and HCl. So I will take nitrous acid. How this nitrous acid comes? Nitrous acid HNO2, nitric acid HNO3. How it comes? It is from reaction of sodium nitrite and HCl. Sodium nitrite and HCl. NaCl ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? HNO2 ಉಳಿತೈತಿ. ಇದ್ರ ನಡುವಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು HNO2. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? C2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C2 ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೈತಿ. ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ I will take CH3N and it is said to be plus and Cl is said to be minus. ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಈ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ CH3OH and liberation of nitrogen gas. Liberation of nitrogen gas plus HCl. Okay, plus HCl. ಇನ್ನು ಈ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಫೆಟಿಕ್ ಜಾಗದಾಗ ಆರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೀಬೋದು. ಇದು ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ for quantitative estimation of, words are too important, quantitative estimation ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ತಗೋತೀವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್. ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ RNH2 you have to take, or simply you have to take example as CH3NH2. It is said to be primary amine. Main products are alcohols with the liberation of nitrogen. Now I will take, that is aromatic amines. How they react with nitrous acid? Aromatic amines with nitrous acid. Yes, aromatic amines. Benzene ring is there. Now aniline, NH2, lone pair of electrons, C2 form HNO2. It is obtained from NaNO2 means sodium nitrate, and HCl. Here HCl required are 2 HCl. There is a condition. It is 273 to 278 Kelvin temperature, means cold condition, 0 to 5 degree Celsius ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಡತೈತಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಿಯರ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. Benzene disonium salt, that means Na2 plus, and this is said to be Cl minus. Benzene disonium salt. Benzene disonium salt. Benzene disonium salt. Now it undergoes a reaction, or you can say that decomposes, giving the products as
decomposes. Air product ಕೊಡ್ತೈತಿ. Definitely benzene ring. And next is said to be NaCl. And there is formation of halobenzene or chlorobenzene. ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವೇನು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Cu2Cl2 ಇದನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಜಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು benzene diazonium salt. Now what it forms? Benzene diazonium. Actually adana haloarenes preparation now continue ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ that is enough for this benzene diazonium salt. ಇದು aromatic aliphatic salt compare ಮಾಡಿದ್ರೆ it is said to be less stable. ಅದಕ್ಕೆ ಈ salt as it is ನಾವು ಇಟ್ಟೇವಿ. Remaining is said to be NaCl. benzene diazonium salt. ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತು, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ benzene diazonium salt. ಇಲ್ಲಿ with the liberation of nitrogen is there, and in this case there is formation of another salt, that is NaCl. ಇದು important. This part is said to be okay. So in primary use ಮಾಡಿವಿ, secondary, tertiary amines, they are giving different reactions. They are not included in our syllabus because keep up, don't study those reactions. Now come to know one more very important reaction, how primary and secondary aliphatic amines they react with Hinsberg reagent. Reaction with Hinsberg reagent, which is known as Hinsberg reagent. Benzene sulphonyl chloride. Benzene sulphonyl chloride. Formula 1 marks question will be C6H5SO2Cl, which is known as Hinsberg reagent. Benzene sulphonyl chloride. Formula is C6H5SO2Cl. C6H5SO2Cl. How it reacts with primary and secondary aliphatic amines? I will take the reactions. Okay, definitely primary and secondary aliphatic amines reactions are used. So the formula, and also it is said to be distinguishing test. ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ primary, secondary and tertiary amines. And now alcohols now distinguishing test ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ but by using Lucas reagent. So like that, by using Hinsberg's reagent we are distinguishing between primary, secondary and tertiary amines. Let I will take benzene ring. So there is different manner. I will represent that benzene ring. Flat form alli irtini. SO2. Okay, SO2. This is said to be Hinsberg reagent plus primary amine. I will take that is
lone pair of electrons, and this is CS3C2H5 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು. It's substituent, no problem. Okay, definitely there is elimination of HCl. Now remaining ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, double bond O, and this is N, and the next is said to be in this case H and CH3. Illa elimination of HCl anna barithim. Condition is there is no condition at all, hence its name is methyl N-methyl benzene sulfonamide. N-methyl, that means methyl would be substituted on N-methyl benzene sulfonamide. Okay, name is N-methyl benzene sulfonamide. Yes, name is N-methyl benzene sulfonamide. N-methyl benzene sulfonamide. One important character for this. H is attached to the nitrogen and nitrogen is attached to SO2 group. That means all together nitrogen, oxygen, sulfur, these are said to be more electronegative, and that hydrogen is attached to nitrogen is said to be very easily this bonded electrons are shifted towards this. That means this hydrogen act as acidic hydrogen or acidic in nature because proton H plus ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. H plus ಅಂತ ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ acidic nature. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ is said to be soluble in alkali. The formed compound soluble in alkali or NaOH. ಯಾಕ alkali that soluble like alkali is a base and this is acid, so therefore this compound is together act as acidic in nature and soluble in base. Yes, this is one point clear. Name is benzene sulphonyl chloride, primary amine, and there is one substituted sulfonamide soluble in alkali. This point is very clear. Come to know another secondary. ಇದು A ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. Next is benzene ring. Yes, double bond O, and this is Cl plus EH I will take, and next is N, lone pair of electrons. This is CS3 and CS3. You may take here it is C2C2H5 C2H5. It is secondary amine, reacts with Hinsberg reagent. Removal of HCl and product is benzene ring, sulphonyl group, and next is N. It is CS3 and CH3. This is the name NN dimethyl benzene sulfonamide. There is absence of hydrogen on nitrogen for this compound totally, therefore it is said to be insoluble in alkali. Hence you have to distinguish. Primary is said to be soluble in alkali because this compound is acidic in nature due to
hydrogen is attached to the nitrogen group, easy removal of that proton. There is no hydrogen atom since it is insoluble in alkali. What about tertiary? Tertiary amines. As there is no hydrogen atoms at all in case of tertiary amines, hence tertiary amines do not react with Hinsberg reagent. Therefore, you can conclude that no reaction. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್? ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ Hinsberg reagent soluble in alkali, secondary insoluble in alkali, tertiary you can say it to be no reaction. ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ distinguishing test between primary, secondary and tertiary amines. So come to know one more reaction, that is electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮೈನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಲೀನ್ದಾಗಿಂದು ಈ ಅಮೈನ್ ಐತಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ electron rich position. Hence NO2 group is acting as ortho and para directing group and activating group ante karibodu. Now I will take bromination. It is in bromine water at room temperature. Important reaction idena electrophilic substitution naga ಒಂದು important reaction. Bromination. Okay, so bromination, ortho and para positions. If you react with bromine water at room temperature, what happens? Amine is there, lone pair of electrons. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ Br2 ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು Br ಪ್ಲಸ್, ಇನ್ನೊಂದು Br ಮೈನಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಪಾರ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಸ್ Br ಪ್ಲಸ್. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾಗ ಏನಿತ್ತು? ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾಗ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ is used. Now it becomes the product as 2,4,6 tri bromo amine. 2,4,6 tri bromo aniline. ಈ ಥರ ಇರ್ತೈತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆಲ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ bromine. Yes, 2,4,6 tribromophenols. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ನಾಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೆಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫರ್ದರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್
that electrophile on benzene ring. That can be controlled by using one compound that is called as a stick and anhydride. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ